Уважаемые коллеги, меня зовут Игорь Шиян, я представлю нашего сегодняшнего лектора Дэвид Скотко, профессор, доктор психологии. Мы попросили его прочесть лекцию о том, как учат магистрантов психологии и образования в Соединенных Штатах, используя тот огромный опыт, который у него есть в организации магистерских и докторских программ, которые он строил у себя в университете Центрального Арканзаса, будучи в течение 28 лет деканом факультета психологии, проректором, руководителем колледжа образования и так далее. И его относительно недавний опыт на протяжении последних лет, он помогал строить магистерские программы в East China Normal University в Шанхае. Дэвид, вам слово. Good morning. First, let me apologize for my voice. Доброе утро. Сперва я извинюсь за мой голос. I think I'm coming down with a chest cold. Мне кажется, что я простыл. Thanks to your good weather. Простуду благодаря вашей замечательной погоде. I was asked to talk about programming, master's degrees, and PhD degrees. Меня попросили поговорить о создании магистерских и докторских программ. And I understand that there are a lot of different pedagogical issues that you deal with here. Я понимаю, что здесь вы работаете с разными педагогическими вопросами. Than I would deal with in the United States. И они отличаются от тех вопросов, с которыми мы работаем в США. So I don't even want to start to deal with those issues. Поэтому я даже не хочу начинать работать с этими вопросами. Whenever I've worked with universities in establishing graduate degrees, когда я работал с университетами по установке и созданию программ, what I've tried to do is to present ideally the way we do it. Я пытался презентовать идеальный способ того, как мы это делаем. Knowing right up front that you won't be able to mimic our programs exactly. Сразу же понимаю, что вы не сможете имитировать нашу программу точь-в-точь. But I think the structure that we use is flexible. Я думаю, что структура, которую мы используем, гибкая. And can be adapted to most any university or cultural setting. И она может быть адаптирована к большинству университетов или каким-то культурным обстановкам. First, let me start with a short statement about our bachelor's degrees. Сперва я начну с краткого утверждения о наших программах бакалавриата. Am I correct in saying that we're interested in talking about master's degrees in psychology and education, or just psychology? Я хочу уточнить, интересно ли нам говорить о программах, магистерских программах психологии по психологии или по образованию, или только по психологии? Both? Или оба, образование и психология. Okay, because there's a big difference in our structures between those degrees. В наших структурах есть большое отличие между этими двумя направлениями. Let me start with education first. Я начну с образования сначала. The bachelor's degree in education is much more critical to entering a graduate program. Степень бакалавриата, эта программа, она наиболее критична для поступления. So with very few exceptions, somebody entering into an education master's or PhD program has got to be a teacher already. Есть несколько всего исключений, но, как правило, все, кто поступают на магистерскую программу или же на докторскую по образованию, уже должны быть преподавателями. In most instances, they need to have at least 3 to 5 years experience. В большинстве случаев им нужно иметь от 3 до 5 лет опыта, before they get their degree. Прежде чем они получат свою степень. Now they could get that experience while they're working on their degree. Они могут получить этот опыт, пока работают над степенью. There are a few exceptions to that. Есть пара исключений. Right now, I think like in most countries we have a shortage of math and science teachers. Сейчас в большинстве стран нам не хватает преподавателей математики и преподавателей различных наук. So we have a shortcut. Поэтому нам их не хватает, у нас есть недостаток. For individuals who already have bachelor's degrees in science or math. Нам не хватает людей, у которых есть уже степень бакалавра по математике или в какой-то из наук.
and it's a fast track for them. Это для них это. And I don't know whether that makes it, but we call it like on-the-job training. Для них мы называем это under-job training, это то есть тренинг до работы, да? So they already have positions as teachers. То есть тренинг наоборот под работу. У них есть позиции, например, они работают преподавателями. They're given temporary licenses. Им дают временные лицензии. And they have, I think, 5 years to complete their master's degree in education. Например, у них есть 5 лет, чтобы получить степень магистра в образовании. And their master's degree is totally pedagogy. И их степень магистра будет полностью по педагогике. And I don't know how long this is going to last, because I'm sure as soon as the shortage is taken care of, they'll get rid of this. Я не знаю, как долго это продлится. Я уверен, что когда у нас уже не будет недостатка в таких преподавателях, то эта система будет исключена. But I would say there are two major areas in education, teaching education for master's degrees. Я бы сказала, что есть две такие большие главные области в обучении для магистерской степени. One is early childhood. Одна степень — это раннее детство. And the other would be middle school and high school. А другое — это образование, это обучение в средней школе и старшей. In middle school and high school, the teachers are required to have a major already in a specific area, like history or math. Для того, чтобы преподавать в средней и старшей школе, преподавателям уже нужно иметь степень, например, по истории или по математике, по какой-то из областей. And the Master of Science in education is usually 36 to 48 semester hours. Обычно master education? Semester hours. No, masters in education. Магистратура обычно по образованию происходит от 36 до 48 семестровых часов. And for early childhood education, that focuses, the most of the time, the curriculum focuses on expanding what they got at the undergraduate level. И обычно магистратура, которая работает с ранним детством, касается того, чтобы расширить те знания, которые они получили до магистратуры. In secondary education, the semester hour requirement is about the same. И в преподавании в средней школе примерно то же самое количество семестровых часов. But they really have two choices. Но у них есть два выбора. They can get a master's degree in history or math or whatever their major was. Они могут получить степень магистра в истории или математике. Or they can get a master of education degree. Или они могут получить магистратуру образования. Which would focus again mostly on pedagogy and teaching techniques. Что опять будет фокусироваться на педагогике и на технике преподавания. Most of these programs, if not all of them at most universities, are part-time. Большинство из этих программ, если не все, проходят в университетах в неполное время, а частично занимают время. So one of the things that you have to consider as in administering these programs is the faculty that you hire, and I don't know if it's a problem here, work mostly at night. Поэтому вам нужно принимать это во внимание, как людям, которые составляют эту программу. Я не знаю, как это происходит здесь, но при приеме на работу нужно учитывать то, что люди работают большинство поздно вечером. And during the summer. И в течение лет. So and that's one of the areas that is of great concern when you start graduate programs is staffing. Это одна из таких проблем, которые вызывают сложности, когда вы начинаете планировать программу в образовании, это как раз персонал. And my experience has been that there are always personnel issues that develop in supervising teachers in these programs. И мой опыт показал мне, что всегда при планировании таких программ есть проблемы с персоналом. Within house, the faculty who teach during the day
have an advantage during the year over the faculty that teach at night. Например, те преподаватели, которые преподают днем, у них есть преимущество по сравнению с теми, кто преподает по вечерам поздно. And then the faculty who teach at night have an advantage over the daytime faculty because they get employed during the summer and get extra money. А те преподаватели, которые преподают наоборот поздно вечером, у них есть преимущество перед теми, кто преподает днем в течение года, потому что их нанимают летом, и они получают дополнительные деньги. And while you're planning these programs, you really have to keep that in mind. И когда вы планируете эти программы, то это нужно держать в голове. Because I can think of at least 3-4 occasions when I would hire somebody to teach in the master's program. Я могу подумать хотя бы о 3-4 случаях, когда я нанял бы кого-то для преподавания в магистерской программе. And a year later, they would come back and say, "I don't want to teach at night anymore. I want to teach during the day." И год спустя они приходят и говорят: я не хочу больше преподавать по вечерам, я хочу преподавать днем, у меня семья. And that creates a lot of pressures on your program. So when you're starting these things, you're idealistic, but those are the pressures that really cause you problems. И это давление, которое оказывает, это давление влияет на вашу программу, и когда вы все это начинаете, вы, конечно, видите идеальную картину, но потом вы сталкиваетесь с этим давлением. For the secondary master's program, it's not as problematic on the education faculty. Для магистерской программы в средней школе это не так проблематично. Because most of those teachers are in their major areas: history, math, Потому что biology. большинство этих преподавателей, они специализируются по своим областям, например, математика, история, биология. Which then becomes a problem because you have to work with those departments to hire people to work at night. Но затем это становится проблемой, потому что вы должны работать с этими отделениями, и люди там должны работать по вечерам. Another degree that we have Следующая степень, которая у нас есть, is an educational specialist degree. Это степень по специалисту образования. And I know I looked at it that way too. I'm not sure what it is. Я тоже на это так смотрел, я сам не уверен, что это. I think the universities established this degree so that these folks could get a pay raise. Я думаю, что университеты установили эту степень для того, чтобы эти товарищи могли получить повышение. Because our pay scale tends to be bachelor's degree gets a fixed amount, and then if you get a master's, you get more. If you get a PhD, you get more. Потому что, то есть повышение в зарплате. Система работает следующим образом: если у вас бакалавриат, то, соответственно, у вас фиксированная заработная плата. Если степень магистра, то вы получаете больше, и докторская, соответственно, больше. So one of the areas for pay raises was masters plus 30 semester hours. То есть одна из областей, где люди получали повышение зарплаты, была следующая степень: это степень магистра плюс 30 семестрских часов. So the teacher said, we're doing 30 extra hours. Why don't we get something? Преподаватели говорили: мы делаем дополнительных 30 часов, почему мы не получаем что-то за это? So I always thought of this as a compensatory degree, Поэтому я всегда думала об этом как о степени, которая просто компенсирует. But it in terms of employability or in terms of actual skills that are needed that are defined by the state. Если мы посмотрим это с точки зрения тех навыков, способностей, которые необходимы, которые устанавливает государство, или с точки зрения приема на работу, it's not necessary. Это не необходимо, это не нужно. So it's usually what happens is a university starts it, they get 10 or 15 students, and then they get rid of it because nobody wants to do it. Обычно это происходит так, то есть университет начинает эту программу, они получают 15-20 студентов, и затем ее прекращают, потому что никто не хочет это делать. And then we have a separate category of master's degrees. Потом у нас есть отдельная категория магистерских степеней. Special education. Для специального образования. For gifted education. Для одаренного образования. And for counseling. Потом консультирование. And
that's a whole separate curriculum И это отдельная программа, все эти программы, from они these отдельные. individuals. И они отличаются от этих программ магистратуры. Well, they'll, like for the curriculum for special education will mimic some of the elementary education. Например, программа специального образования будет повторять какие-то элемены The early elementary. будет повторять программу раннего детства, магистратуру в раннем детстве But и начальных классов. and gifted the same and То же counseling. самое касается и одаренности, same. и консультирования. But each one of these areas Но каждая из этих областей require a separate faculty. требует определенного штата, определенных сотрудников. So as you start adding these programs to your diplomas that you're giving out, Поэтому, когда вы начинаете добавлять эти программы в дипломы, которые вы выдаете, you're significantly adding the number of faculty you have on staff. то вы значительно увеличиваете количество тех работников, сотрудников, которые у вас в штате. So what you find, I think, is in most of the smaller universities or smaller colleges, you won't see this whole array of options. Поэтому вы видите, что в маленьких колледжах или небольших институтах вы не увидите всего этого списка различных программ. And it's not as easy as at least starting these programs as saying, well, you know, we'll start the program and we'll add the faculty later. Это не так просто, например, сказать, что мы начнем программу и потом добавим туда штат. Because in education specifically, each one of these areas has a professional organization. Потому что у каждой из этих областей есть профессиональная организация. And those professional organizations nationally И эти профессиональные организации dictate the number of faculty you need in each one of these areas диктуют определенное количество профессионалов, которые вам нужны в каждой из этих областей, in order to get accredited. чтобы у вас появилась аккредитация. And it can become an unruly mob of people working in your department. И это может стать таким неконтролируемым количеством людей, которые работают у вас. Because these people will на only кафедре. teach counseling. Потому что These people will only teach gifted. какие-то люди будут So you have преподавать to have- только консультирование, только одаренность, только специальное образование. You have to have a significant amount of students in order to pull those off altogether. Поэтому вам нужно иметь достаточное количество студентов, чтобы все это работало. Plus, they limit. For example, let me use the counseling program as an example. Например, я использую программу по консультированию в качестве примера. The counseling program will start out with a theoretical base, А программа по консультированию начинается с теоретической базы, where each class you might be able to have 15 to 20 students in it. где в каждом классе можно иметь от 15 до 20 студентов. Then, as you go through that curriculum, Затем, по мере того, как вы проходите через эту программу, the professional organizations start to limit the number of students you can have in those classes. профессиональные организации начинают ограничивать количество студентов, которые могут быть у вас в классах. So when you get to the apex here, Поэтому, когда вы добираетесь до верха, you may only have you may only be allowed to have 5 students in a practicum class. возможно, вам будет разрешено иметь только до 5 студентов на практические занятия. So while you're thinking of starting this program, Поэтому, когда вы думаете о начинании этой программы, while начале, you can have one faculty member например, у вас teaching 20 students here. может быть один преподаватель на кафедре, который You need 4 преподает. faculty members to service them when they get to the end of their curriculum. Например, вначале вам может потребоваться один преподаватель в штате, чтобы преподавать всем этим студентам, и затем вам может потребоваться 4, чтобы обслужить тех, кто добрались до верха. And you have to think about that in terms of your curriculum running year to year. Every year you're adding another 20 down at this base. И вам нужно думать о программе, о том, как она проходит из года в год, потому что каждый год вы добавляете здесь 20 And студентов. that's okay, but as they start coming up, you start needing more and more of these faculty members to service the practicum and internship classes. Это хорошо, но по мере того, как они добираются до верха, вам нужно все больше и больше преподавателей в штате, чтобы обслужить тех, кто находится наверху, и студентов, которые добрались до верха. You don't really have those problems here. Здесь проблем этих у вас особенно-то нет. How do I say it?
when these students get to this level, когда эти студенты доходят до этого уровня, you need, as I said, 4 faculty members to cover the last practicum classes. как я сказал, что вам нужно 4 преподавателя, чтобы покрыть практические занятия на этом уровне. So now I've got 4 classes there Теперь у меня 4 класса, of 5 students each. 4 группы по 5 студентов в каждой. When they're finished with those classes, Когда они заканчивают эти классы, занятия, they then have to go out into the school systems затем они должны выйти в школьные системы and do a full year's internship. И провести практику в течение целого года. And that internship is only 1 counselor per school. И в этой практике только один консультант работает на школу. So now I need 20 schools Теперь мне нужно 20 школ, to service what we started. чтобы обслужить то, что мы начали. And that starts to compound itself the longer your program goes. И это начинает набираться, накапливаться по мере того, как проходит ваша программа. In a city the size of Moscow, that may not be a huge problem. Например, в том городе такого же размера, как Москва, это может быть не быть огромной проблемой. But we found that we had to put students 500 miles away, 600 miles away in schools, away from their family in order to do an internship. Но мы обнаружили, например, что нам нужно отправлять студентов 500-600 километров от их города, а они должны были жить в другом городе для того, чтобы они прошли практику. Yeah, again, that's not a problem with these programs, master's programs. Опять же, это не представляет собой проблему с этими магистерскими программами. It starts to be a problem educationally for the special type programs, master's programs. Это начинает быть проблемой для особенных типов магистерских программ в образовании. So, those of you who are here in administration, I think you could see if you have these and these all together, and you don't have master's programs yet. И здесь, если кто-то из вас занимается администрацией, то есть планированием, вы видите, что эти две вещи совмещены. You have a lot of faculty you're going to have to hire. И даже если у вас нет этих разбитых программ, вам нужно нанять много персонала, много And you штата. can't handle all of this with part-time faculty. И вы не можете устроить так, что все это работало с людьми, которые работают временно. At least in our country. Yeah. По крайней мере, в нашей стране Because это не again, the работает. professional organizations have rules to protect Потому что, the full-time faculty. опять же, у профессиональных организаций есть правила для того, чтобы защитить людей, работающих на полную ставку. And from personal experience, I can tell you how this often works. И исходя из личного опыта, я могу сказать вам, как это часто работает. The upper administration of however your structure is in the university Верхушка администрации, какой бы ни была структура в вашем университете, will often, with very good intentions, say, let's start the program here. часто, имея очень хорошее намерение, скажет, давайте начнем программу здесь. We don't need these faculty yet. Нам пока что не нужны эти работники. Yeah, which is true. Что правда. But as the 3 years go, as these 3 years progress, Но по мере того, как будет проходить эти 3 года, things happen. вещи будут And случаться. all of a sudden you start getting word down saying, well, we really can't give you the 4 that we said we would, but we've got 2 И вдруг that you вы might be able to начинаете get. говорить, что у нас нет 4 человек, все, что мы можем вам дать, это 2. So it's always better to get these people up front when you start the program. Поэтому всегда сразу же хорошо иметь этих людей, когда вы начинаете программу. Does anybody have any questions on any of Есть ли у this? кого-то вопросы об этом? Excuse me, the beginning programs, master's programs in education, I think is much easier than beginning master's programs in psychology. Например, начинать программу, магистерские программы в образовании легче, чем начинать магистерские программы по психологии. They're organized in areas of concentration much greater. Larger numbers are organized in this area, where in psychology they're spread out a lot.
Больше количество сосредоточено, сконцентрировано, например, в этой области и в этой области, когда в психологии много различных областей, соответственно, количество распространяется. And not to forget, there's also the educational doctorate. Не забывайте, что также есть, что называется EDD, это докторская программа образования. Which is again just really basically just an extension of that. Это, в общем-то, опять же, продолжение всего предыдущего. One other area that they would have here would be administration. Например, в других областях здесь была бы администрация, управление of the school systems. Школьных систем. So doing these things with the exception of here, in education, isn't as consuming of your faculty's time or resources as these three programs would be. Поэтому делать все эти вещи, кроме этих трех программ, например, это не настолько забирает у вас времени, энергии и не требует столько, например, персонала и штата, как вот эти три особые программы. Programs. Oh, this was 36 to 48 hours more. The specialist was 30 hours more. And usually going into a doctoral program, it will be, including this, all right, including all of these steps, will be about 120 semester hours. То есть здесь у нас было от 36 до 48 часов семестрских часов, здесь добавление плюс 30, и затем докторская степень, включая все это, то есть вы проходите это, плюс 120 семестрских часов. Plus a dissertation. К тому же диссертация. Which is not the same as a science dissertation. Что отличается от научной диссертации? It's more of a research project. Это скорее исследовательский проект. Any questions on the Есть ли вопросы по образованию? No. Psychology is quite a bit different. Психология немного отличается. The bachelor's program in psychology, total bachelor's program, is about 120 semester hours. Общая программа бакалавриата по психологии составляет 120 семестрских часов. Of which the major area, depending on what university you're in, is between 36 and 48 semester hours. И главные области, в зависимости от того, в каком вы находитесь в университете, от 36 до 48 часов. And I didn't say this before, this will apply to the education too. A course is usually 3 semester hours. Курсы обычно проходят 3 семестрских. So this would be like 12 psychology classes. Сюда входит, например. So you could usually divide that by 3 and you know how many courses you've got. Вы можете разделить обычно на 3. Например, это включает в себя 12 часов по психологии и так далее. То есть вы делите на 3. And then just to make it more difficult in staffing, undergraduate faculty at most institutions that grant doctoral degrees, undergraduate faculty teach 3 or maybe 4 courses every semester. И обычно те университеты, которые выдают докторские степени, то преподаватели, занимающиеся на бакалавриате, преподают от 3 до 4 курсов в семестр. Graduate faculty teach 1 or 2. А преподаватели просто на бакалаврских программах преподают от 1 до 2 курсов в семестр. And again, that's dictated mostly by the professional organizations. И опять же, в большинстве своем это правило диктуется профессиональными организациями. And I think the rationale for this is fairly good. The graduate faculty have got to supervise master's theses and dissertations too. Я думаю, что обоснование этому это имеет смысл, поскольку преподаватели, работающие с бакалаврскими программами, graduate faculty, работающие с программами, которые идут после бакалавра, они должны также проверять магистерские, работать с магистерскими, докторскими диссертациями. So while these individuals are teaching more courses and far more students in the courses. Например, вот эти преподаватели, которые 3-4 курса проводят, они преподают больше курсов, и у них есть больше студентов. These faculty, the graduate faculty, are teaching far fewer students in their classes.
Эти преподаватели учат гораздо меньше студентов на занятиях в классах. But they're also supervising dissertations and master's theses. Но они также являются руководителями магистерских и докторских программ. And you know, I always like to think of them as two warring camps, you know. Мне нравится всегда думать о них как о двух враждующих лагерях. These don't want to be teaching 4 classes. Они не хотят преподавать, вести 4 курса. And when they come into your office, the argument is always, I've got 100 students in every one of my classes. И когда они приходят к вам в кабинет, они всегда говорят, у меня 100 студентов в каждом моем классе. She only has 5 students in her class. У нее всего 5 студентов в одном классе. And I guess my argument back to that was always, yeah, but she also has 7 dissertations that she sits down with for God knows how many hours every day working with the students. И мой аргумент всегда в том, что у нее также есть 7 диссертаций, и на которые она тратит много часов, работая с каждым из студентов. But anyway, that becomes a real staffing problem. Становится обычно проблемой So с персоналом. let's look at what happens after this. Посмотрим, что происходит после этого. Strangely enough, in psychology, you don't have to have a psychology degree to get into a psychology graduate school. Это достаточно странно, но вам не нужно иметь степени по психологии для того, чтобы попасть в программу психологии после бакалавриата. And whether it's a master's program, будь то магистерская программа, or a PhD program, или докторская программа. What they're usually more interested in is that you're an extremely good student. Им обычно интереснее то, что вы потрясающий студент, очень хороший студент. If they accept you into the master's program or PhD program and you don't have a background in psychology, если они принимают вас на магистерские и докторские программы, и у вас нет знаний по психологии, what they'll usually require you to do is go back and take required courses. Обычно они попросят вас просто вернуться и пройти курсы по требованию. At the undergraduate level. На уровне бакалавриата. And that would be the same here too. Здесь будет то же самое для докторских программ. So these individuals get accepted into the programs conditionally. Поэтому этих людей принимают на эти программы под условием. I say that largely because it's a recruiting tool. Это происходит в основном потому, что это инструмент для найма. I was talking to my colleague out there about recruiting graduate students. Я говорил с моим коллегой о том, как они привлекают студентов бакалавриата. And you know, every university isn't Harvard or Stanford. Каждый университет это не Гарвард или Стэнфорд. They could sit in their offices and wait Они могли бы сидеть в for the офисах best students. и ждать лучших студентов. But most universities don't have that luxury. Но у большинства университетов нет такой роскоши. You know, we have to go out and recruit good students. Нам нужно выходить и искать хороших студентов. And this gives you the ability to recruit a greater variety of students who have good credentials, but maybe not psychology as a major. И это дает вам способность, например, такие программы принимать студентов, у которых хороший потенциал, но, возможно, у них нет знаний по психологии. And recruiting is an issue when you start a master's or a PhD program. И набор студентов — это большой вопрос, когда вы начинаете магистерские или докторские программы. Because what will happen is you will hire all of these faculty to take care of that pyramid that I was talking about. Потому что что произойдет? Вы наймете всех этих преподавателей для того, чтобы позаботиться о этой верхушке пирамиды, о которой я говорил. If you don't have enough students to service that, если у вас нет достаточно студентов, чтобы обеспечить это, at least in our educational community, you lose the program. То, по крайней мере, в нашем образовательном комитете вы теряете эту программу. And you have all those faculty then. И у вас потом есть весь этот штат. In psychology, we could break down our master's programs into two major categories. One is experimental, the other is clinical. В психологии можно разбить магистерскую программу на две большие программы, одна экспериментальная, другая клиническая. In clinical, в клинической программе
probably break it down into 3 more categories. Возможно, можно разбить еще на 3 категории. School psychology, clinical psychology, and counseling Это psychology. школьная психология, клиническая психология и консультирование, психологическое консультирование. And technically, you could break this down into И технически, в общем-то, вы можете a разбить whole bunch of areas: экспериментальную психологию developmental, industrial, на множество cognitive, областей, sensation and perception. когнитивную, психологию восприятия. But in this case, they get an experimental degree. Но в данном случае люди получают именно степень по In this экспериментальной case, психологии. they literally get 3 different diplomas. You'll get a school psych diploma, or a clinical psych diploma, or a counseling psych diploma. It makes a big difference. Здесь буквально вы получаете 3 разных диплома. То есть это школьная психология, клиническая или консультирование. These programs now are 60 semester hours plus. Эти программы заключают в себя 60 часов Um, и больше. In my department, we had this whole array and of courses, of programs. На моей кафедре мы имели все это разнообразие курсов. And the way we handled it in terms of staffing И как мы управляли этим с точки зрения персонала? was, and don't hold me to this exact precise number, all right? И я попрошу вас не совсем не цепляться к этим точным About числам. 40 semester hours Я могу сказать, что это было примерно was the same for all of them. 40 часов было одинаково для всех них, So для всех преподавателей. what we did is we looked at these specialties and picked out those areas that we could collapse them all together. Поэтому мы посмотрели на эти специализации и выбрали те области, где мы сможем объединить. Again, you see the same thing's going to happen, right? Опять вы видите, что та же вещь может произойти. You're going to be able to service a whole lot of people the first year Вы with сможете fewer faculty. обслуживать много людей в течение первого года. And then the accrediting agencies И затем агентства по аккредитации raise their ugly heads again. поднимут свои уродливые головы. Accrediting agencies in the United States, I think they're a very good thing for the consumer. Я думаю, что агентство по аккредитации США — это очень хорошая вещь для потребителей. But in many cases, they've become de facto unions. Но в большинстве случаев они становятся такими организациями де-факто. So if faculty aren't happy with something, if they think they should only have 3 students in a class, Поэтому если преподаватели не рады чему-то, они считают, что у них должно быть только 3 студента в классе. instead of coming to me Вместо того, or to чтобы you прийти ко мне and или к saying, how вам can we negotiate и this? сказать, как мы можем решить это, как мы можем договориться. What they'll do now is they'll go into the professional organization, Они идут сейчас в профессиональные организации get the organization to pass a new rule и заставляют организацию вывести новое правило, that now you can only have 3 students in a practicum class, not 5. что сейчас вам можно иметь только 3 студента в And if you don't практических do that, you классах, don't get accredited. а не 5. Если вы этого не сделаете, у вас не будет аккредитации. If you don't get accredited, you can't have the program. Если вы не получите аккредитацию, у вас не будет программы. So it's a double-edged sword for those who are in administration. Поэтому это такой двойные ножницы для тех, кто занимается администрацией. And then what happens down here is interesting because И что происходит здесь, интересно. then we start getting the practicum classes, Потому что здесь okay, in each one of these areas. у нас происходят And you практические understand what I занятия. mean by the practicum classes. Вы понимаете, что я подразумеваю под практическими занятиями? And in a real sense, this is even harder than in the education programs. В настоящем смысле это даже сложнее, чем в программах по образованию. The first 2 here. Let me just talk about one of these programs. They're all the same. Они все structurally. одинаковые программы по структуре. Я поговорю просто об одной из них. Okay. Look at school psychology. Посмотрите на школьную психологию. The first practicum class that they have here Первый практический класс, for the который у них master's degree, we called it происходит a здесь, pre-practicum class.
Мы называем их предпрактический класс. And we would have anywhere between 5 and 7 students in that class. И у нас на этих занятиях присутствует от 5 до 7 студентов. And the rationale for the pre-practicum class И обоснование этого предпрактикума was when we got these 4 students, в том, что когда к нам пришли эти 4 студента, after going through all of these lecture classes, после того, как они прошли через все лекции, many of them socially did not have the appropriate skills to interact with clients. многие из них не имеют достаточно социальных навыков и способностей для того, чтобы общаться с клиентами. You would get things like, "Oh, that's stupid. Don't do that." Например, вы получите такие вещи, они будут говорить: "О, это глупо, не делайте это". So we designed this pre-practicum class. Поэтому мы создаем предпрактикумы, Where the students in that class acted as therapist and client with each other. где студенты работают как клиенты и как специалисты друг с другом. And while that caused us another level of funding, really, that we had to come up with. И нам нужно было, конечно, для этого тратить на это дополнительные средства. Practically, I think we saved a lot. Я думаю, что практически мы много сохранили. Because if you're starting any of these programs or working with any of these programs, Потому что если вы начинаете какую-то из этих программ или начинаете работать с какой-то из этих программ, dealing with the students at this level with those 40 semester hours иметь дело со студентами на этом уровне с 40 is the same as часами, dealing with undergraduate это students. то же самое, как работать с студентами бакалавриата. It's the same issues. Это те же вопросы. But when you're Но когда мы работаем на этом уровне, when they really make a mistake with a client, когда они допускают ошибку с клиентом, you've got the client to deal with, you've got нужно lawyers to deal with, работать с you've клиентами, got doctors to deal with, работать с адвокатами, and God knows what else rears its ugly head. и кто еще знает, что появляется после этой ошибки. The amount of time we saved here was worth Поэтому it. то количество времени, которое мы потратили здесь, стоило того. Had far fewer problems. У нас было down гораздо here. меньше проблем внизу. после. Now, when we got to the Practicum 1, what we used to call Practicum 1, this is pre-practicum, so we still call this Practicum 1. Это было предпрактикумом, затем мы называли их практикум 1, практикум 2. So at this level, we have at most 5 students in a class. На этом уровне у нас самое большое количество студентов в классе. Это 5. And in those classes, and now especially in our society now, technology is extremely important. И особенно сейчас в нашем обществе технологии невероятно важны. So we had to have therapy rooms. Поэтому мы должны были иметь терапевтические комнаты. The therapy rooms were all centrally wired to a main control room. И все терапевтические комнаты были центрально, то есть подсоединены к главной контрольной комнате. Where the faculty member could sit and monitor what the students were doing with their clients. Где преподаватели могли мониторить то, что студенты делают со своими клиентами. Then, and this just becomes more advanced on what type of client they're allowed to work with. А здесь, например, практикум 1 и 2 отличаются тем, что типы клиентов становятся сложнее, а типы клиентов, с которыми можно работать. So essentially, it's the same process, just probably more difficult cases. Поэтому, по сути, это тот же процесс, но, возможно, кейсы сложнее. Then, after those, the student advances into internship. Затем студенты после практикумов переходят уже на саму главную практику. And again, depending on the accrediting agency, И опять же, в зависимости от агентства по аккредитации, the internship could be 6 months эта практика может длиться 6 at the месяцев master's level, right? на уровне магистратуры Or a year. или год. These two are usually 6 months. Эти две специальности обычно This one is 6 usually a месяцев, year. а школьная психология обычно год. Why? Почему? Because this one has a stronger accrediting agency that pushed that through. Потому что у школьной психологии агентство по аккредитации было сильнее, которое протолкнуло And это требование. now, again, like we talked about the education students, if we've got, and this becomes a real problem with clinical type programs, is if you've got 20 students
who are finishing your practicum classes, you've got 20 places you have to place students for 6 months to a year. То есть это становится настоящей проблемой в клинических программах, по клинической психологии. Это то, что если у вас 20 студентов здесь заканчивают этот период, вам нужно 20 мест, куда отправить этих студентов на 6 месяцев или на год. And some of the problems that we ran into, well, one of the main problems that you run into is most students at this point don't have any money anymore. И одна из главных проблем, с которыми мы встречаемся, это то, что студенты на этом этапе, у них больше нет денег. And this is a full-time job. Это постоянная работа. So we try to find them paid internships. То есть это работа, которую они делают все время, поэтому мы пытаемся им найти практику, которая будет оплачивать деньги. And sometimes that's not possible. Иногда это невозможно. So it becomes a real challenge. Поэтому это становится настоящим вызовом на этом Especially этапе. if you've got a successful program. Особенно если у вас успешная программа. Now the rest of these are very similar. Остальные эти специальности, они очень похожи. What after the internship, they get their diploma. После практики они получают свои дипломы. In most of these cases, В большинстве случаев, after they have their diploma, после того, как они получили they have to диплом, do additional supervised work before they can get licensed. им нужно провести дополнительную работу, которая будет контролироваться, прежде чем они получат лицензию. And that varies according to state. И это отличается в зависимости от штата. You'll notice something is missing here. Вы замечаете, чего-то здесь не Does anybody хватает? see anything missing in that curriculum? Кто-то видит, чего не хватает в этой программе? No? Может быть, защита дипломной работы? The defense of the diploma? Well, no, they have a defense. That occurs here. Это происходит здесь, у них происходит It's защита перед just дипломом. we call it a comprehensive exam. Мы просто называем это Something else is missing for a экзаменом good на reason. понимание. Но чего-то еще не хватает. There's no thesis. There's no research thesis involved in this. Здесь нет исследовательского проекта, который включен. These are strictly clinical programs, Это чисто клинические программы. and for good reason. И по хорошей причине. It takes as long to go through this program, Потому что по времени, time-wise, as it would to get a PhD degree in experimental program. потому что столько же времени мы тратим на то, чтобы пройти через эту программу, как можно было бы в экспериментальной психологии пройти, закончить, получить докторскую степень. So in most cases, Поэтому в большинстве случаев we refer to these as terminal masters. Поэтому мы обычно Terminal называем master's это degrees. терминальной магистратурой, то есть такой конечной магистратурой. So if these students then want to move to a PhD program, Потому что если эти студенты затем захотят перейти к докторской программе, it's not uncommon for them to have to do a master's thesis. то им часто приходится писать магистерскую диссертацию. But there's even a movement now to get rid of that. Сейчас есть такое движение, есть идея того, чтобы от этого Simply избавиться. because with the state requirements in working with human beings and children, the coursework, the practicum times, the people would never get done with their programs if they had to do a master's thesis and a PhD. Просто потому что, следуя государственным требованиям того, как нужно работать с клиентами, как нужно работать с детьми, люди просто физически не смогли бы написать диссертацию и пройти через всю эту программу. When we started our school psychology program, Когда мы начали нашу программу по школьной психологии, we brought a consultant in. то мы привезли консультанта. And one of the first recommendations he made was to get rid of our master's thesis requirement. И одно из первых требований, которое было сказано, это избавиться от требований написания диссертации. Because what you don't want is you don't want a lot of students who are stuck here in the middle and can't get to the next step. Потому что вам не нужно, чтобы большое количество студентов застряло здесь посередине и не могли пройти на следующий уровень. Because
financially, we're supporting most of these students Потому что финансово мы поддерживаем большинство из этих студентов with graduate assistantships. с помощью, да, помощью, которую So if you've got получают студенты после бакалавриата. 20 students on graduate assistantships at $10,000 a student, Например, если у вас есть 20 студентов, которые получают помощь в размере $10 тысяч, and they stay in your program for 2 years, и они остаются в вашей программе 2 года, and 10 of them can't finish their thesis, и 10 из них не могут закончить диссертацию, you might as well have taken $200,000 and just burned it. And that's то what you start это feeling like. означает, что вы просто собрали $200 тысяч и сожгли их, и у вас происходит такое ощущение. You know, it starts to become a real financial practical issue, and your accrediting agencies start getting down on you. И это начинает становиться настоящим финансовым практическим вопросом, и агентства по аккредитации начинают на вас косо смотреть. You know, what's wrong with you that you're losing 50% of your students and they're not completing? Что не так с вами, если вы теряете 50% ваших студентов, и они не заканчивают программы? Okay. I want to finish off on the experimental and PhD degrees, and then open it up for questions because I guess we're running out of time. Я хочу закончить сейчас раздел про экспериментальную психологию и докторскую степень, и затем я дам возможность задать вопросы, потому что, мне кажется, у нас заканчивается время. But while I'm thinking of it, if anybody's interested in seeing a sample curriculum, Но пока я об этом думаю, кому-то интересно увидеть пример программы, которую мы здесь используем. I've got sample curriculums that I could email. У меня есть пример, который я могу переслать по почте. And even some syllabi that we have that you might be interested in looking at. Да, то есть какие-то... Let me finish this off. I think we can do it fairly easily. Я думаю, что мы достаточно это быстро, просто можем сделать. In general now, in the United States, there are not many freestanding master's degree in experimental psychology. А сейчас в США немного магистерских программ по экспериментальной психологии отдельных. For good reason. По хорошей причине. There's nothing for them to do when they're done. Им нечего делать, когда они заканчивают And I think most of us started to feel that we were using students just for ourselves, you know. Я думаю, что большинство начали чувствовать себя так, как будто мы используем студентов для So most of these себя. programs became PhD Поэтому programs. большинство из этих программ стало докторскими программами. There's nothing for these people to do Здесь with a master's degree that they can't do with a bachelor's degree. Им здесь нечего делать на этом магистерском уровне того, что они не могли бы сделать на уровне бакалавриата. Which is nothing. То есть нет ничего такого. Okay, so let's look at the PhD degree. Посмотрим на уровень PhD, докторский. It was relatively easy to add a PhD program to my university. В моем университете достаточно просто было добавить докторскую программу. Because this stayed the same. This whole master's Потому что path stayed the same. эта программа магистратуры, она осталась такой же. So in fact, all we ended up doing was adding about, let me see, that was 60. I think it was about 30 semester hours. Поэтому все, что мы сделали, это просто добавили Or 10 courses. семестрских часов или 10 курсов, That were largely theoretical courses, которые были в большинстве своем теоретическими. more advanced. Они были более Instead of сложными, just talking продвинутыми. about abnormal psychology, they would talk about serious psychopathology. Например, они говорили о серьезной, например, психопатологии, вместо того, чтобы говорить о And then we added, I think, 4 practicum classes патологии, о ненормальной психологии. Потом мы добавили 4 and практических one класса. Another year internship. И затем добавили еще 1 год стажировки. All right, so a person coming through the master's program, Поэтому человек, который проходил программу магистратуры, before they got their master's degree, прежде чем они получали степень магистра, did a year's internship. они проходили год They came стажировки, back and finished another 30 semester hours coursework, то они возвращались и выполняли еще 30 дополнительных часов,
4 more advanced practicum classes, проходили через еще 4 and another year практических internship. курса и еще год стажировки. And the difference between this internship И and this one отличие между этой стажировкой и этой is this internship had to occur at an APA approved site. American Psychological Association approved site. Этот год стажировки, он был одобрен APA, то есть Американской психологической ассоциацией. And those are usually hospitals, large school systems. Это обычно больницы, большие школьные системы. And their requirements are just as high as our requirements to get the program approved. И их требования такие же высокие, как наши требования для того, чтобы одобрить программу. And then for the PhD program, there is a dissertation. И в докторской программе есть Just like there's a диссертация, dissertation in the experimental program. так же, как есть диссертация в экспериментальных программах. And after their full year internship, И после полного года стажировки, in order to get licensed, чтобы получить лицензию, they have to do 2 years supervised experience. у них должно пройти 2 года опыта, которые контролируются. So that in that 2-year period they could be working, За эти 2 года они могут работать, but they have to be working with under the supervision of another psychologist who is an accredited supervisor. но они должны работать под контролем психолога, который является аккредитованным координатором их работы, супервизором. So this going through a PhD program in one of these clinical areas Поэтому пройти по программе, докторской программе в одной из клинических областей, will клинической in total психологии, take you 5 to 7 years. в общем, займет у вас от 5 до 7 лет. Since you don't have the clinical internships in the experimental programs, Поскольку в программах по экспериментальной It's usually- психологии нет клинических стажировок, if you do your job, at most it's 5 years. если вы сделаете свою работу, то это будет максимум 5 лет. Now I was asked to open it up for questions. If anybody has Вопросы, any если у кого-то questions. есть вопросы. Поскольку микрофон у меня, я задам те вопросы, которые есть у меня, и передам микрофон. У меня 3 вопроса есть, такие, которые помогли бы, как мне кажется, понять, как это совпадает или различается с тем, что делается у нас. Такого практического плана. Первый вопрос вот относительно количества часов, которые вот назывались. Можно ли понять, сколько часов магистр проводит в стенах университета на занятиях разного плана и сколько часов он самостоятельно работает? I have 3 questions that I think would probably help to understand the whole thing. So first question is in relation to the hours that students spend. So how many hours does a master's student spend in the university, going to classes and listening to lectures, and how many hours does he spend doing his own independent work by himself? For the masters? Магистратура, магистр. Ну, это можно в любом случае, это либо в неделю, либо в месяц, как легче посчитать. 3 hours. When we say 3 semester hours, Когда мы говорим 3 семестрских часа, theoretically what that translates into теоретически это можно перевести is 3 hours 3 часа per week в неделю in the classroom. в классе. That's theoretical. Это теоретически. As you start moving from the bachelor's level По мере того, up как to the PhD level, вы начинаете передвигаться с уровня that starts to бакалавриата fall до apart. уровня докторской, то это начинает распадаться. So the 60 semester hours that I was talking Из about 60 часов, о for которых the я master's говорил, program, I said для- about 40 of those hours are classroom hours, classroom courses. примерно 40 из этих 60 часов, 40 это занятия в классе. And in those courses, the students would meet in the classroom for 3 hours
every week. И в этих курсах студенты встречаются в классах в течение 3 часов каждую неделю. Then you get into some specialized courses. Затем добираетесь до специализированных курсов. Work my way up. Let's say testing classes. Например, классы тестирования, по In тестированию. a 15-semester hour week, our semesters are 15 weeks. Наш семестр длится 15 недель. Maybe 7 То, может быть, fit 7. that, 7 the подходит first 7. этому. Первые 7. And then they have to start going out giving tests and scoring tests and writing up protocols. Затем им нужно уже раздавать тесты, проверять тесты then- и писать протоколы. So they may not be in the classroom Поэтому, 3 times. They may может only be in быть, it once. Может быть, они не будут 3 And раза so в классе, one- может быть, будут только раз. Once a week, then they would meet as a full class and discuss the protocols that they wrote up. И затем раз в неделю они просто будут встречаться в классе и обсуждать те протоколы, которые они написали. When you get to the practicum classes, Когда вы доходите до практикумов, for the pre-practicum class для I talked about, практикума, о котором я говорил, would probably fit this perfectly. скорее это идеально подходит этому. When you get to the other classes, Когда вы доходите до других, then they're frequently at the Курсов. counseling center or at a hospital например, or wherever они working могут with быть в clients. центре по консультированию или в больнице, работая с клиентами. And once a week, they would come back И 1 раз в неделю они возвращаются and work with the faculty member. и уже работают с преподавателем. Usually not as a group, Обычно не группой, usually one-on-one. обычно 1 на 1. And then about once a month, И затем раз в месяц they would get together as a group and show each other what they did. они собираются вместе And discuss группой it. и показывают, что они сделали, и обсуждают это. Спасибо, это существенно помогает, потому что когда прозвучало там 60 часов, как-то стало страшно. It helps a lot because when you said 60 hours, it was quite scary. That they are doing nothing, you know. Второй вопрос касается вот того, что называлось здесь internship, и вот мы как раз гадали, как это перевести, стажировка, или, наверное, это то, что мы сейчас обсуждаем как интернатуру, возможность ее введения для разных специальностей. Как это выглядит на практике? Вот этот магистрант приходит и работает как полный рабочий день, как часто он общается? То есть вопрос в том, как часто они, то есть работают ли они как полный день, как часто они общаются с консультантами, как они связаны, эти консультанты, с... You lost. Как эти консультанты связаны с университетом, да, то есть это преподаватели университета или работники тех школ, клиник и так далее. То есть как вот это выглядит в жизни интернатуры? So you mentioned internship, and we were wondering how to translate that because there is a word in Russian that would be internship. It doesn't. So there is this word internship that you mentioned, and in Russian there could be 2 possible translations as internatura. It means internship directly, and there is another one that you go through practice while working someplace. So I wanted to ask you, how does it look like? So a student works there the whole year. Is it a full-time job? And then about the supervisor, how often does he meet with the consultant, and whether those supervisors are connected with the university, or how does this process function? He's supposed to be my friend. Он должен быть моим другом. Both of those definitions fit. Оба эти Right. определения It- подходят. It depends at what level. Это зависит от того, на каком уровне это происходит. So at the practicum level, На уровне практикума it's very, very closely supervised. это происходит очень сильная супервизия, контроль. And I would say 90% of that supervision is done by a departmental faculty member. Я бы сказала, что 90% этой супервизии происходит самым членом, работником кафедры. Yeah, even if they're placed at the counseling center or at a hospital, Даже если они находятся в центре по консультированию или в больнице, that faculty member still goes and interacts with their supervisor too. то этот работник кафедры все равно работает с супервизорами там на месте. Yeah, at the internship level, На уровне стажировки или интернатуры, the reverse. то наоборот. 90% of the supervision is done by the
by the professional on site. 90% супервизии происходит профессионалом на месте. It's a full-time job. И это работа полный рабочий день. And then by our own departmental requirements, И затем, следуя нашим требованиям, a faculty member had to go to that site and visit that person once a month. то этот член кафедры должен приходить на место работы студента раз в месяц. Okay. И это последний вопрос, который я заготовил. Значит, вопрос, мы сейчас все заинтересованы и много говорим о мобильности, соответствии программ и так далее. Я знаю, что у доктора Скотко есть опыт завлечения в магистратуру и аспирантуру студентов из бывшего СССР. И ну вот в этом смысле, о чем говорит этот опыт и что скорее нам имеет смысл учесть в наших программах для того, чтобы наши студенты были более мобильными. Ну, при их подготовке, да, чтобы наши там бакалавры, магистранты, магистры имели больше шансов там, допустим, учиться в том же США. So we are now interested as well in the questions of mobility, of how the programs fit, and we know that you had an experience of recruitment of students for master and PhD programs from the Soviet Union, and so we would like to ask you how would you advise what to do in terms of so the students of master and PhD programs would be as well successful in their programs, in their activities afterwards. Moving Chances to enter the acceptance. into an American university or Western university, I think would be about the same. You know, that's. Let me answer. Theoretically, Я отвечу теоретически. You should be able to move from here to there. Вы должны быть способны передвинуться отсюда туда, Assuming that all of your coursework was similar. предполагая то, что все ваши курсы были похожими. So when students would come for our PhD program and they already had diplomas here, Поэтому, когда студенты приезжают к нам на докторские программы, они уже получили дипломы здесь. there's an international organization that translates that Есть международная организация, которая переводит into not just your language, but into your curriculum. не просто на ваш язык, но также вашу программу. In fact, your curriculum is much easier to translate than the British curriculum. Например, вашу программу гораздо легче перевести, чем британскую, например. So what we then do, and now let's talk about PhDs, all right? Давайте поговорим о PhD, о докторских программах, It'll apply to probably the master's level too. которые, скорее всего, применяются и к уровню магистратуры. We look at those 60 semester hours we looked at. Эти 60 семестрских часов, на которые мы смотрели, I can categorically say я могу категорично утверждать, that someone here will not get any credit for a practicum class что, например, здесь никто не получит этих or an единиц internship class that they do here. за практикум, который проходит здесь, и за ту стажировку, которую человек проходит здесь. So no matter what, Неважно, it's just not going to happen. это просто не произойдет. And the reason for that is at any institution, they feel they're the ones who are giving you the clinical degree. И в любой институте, в любой институции они считают, что они те, кто дают вам клиническую They're the степень. ones we're the ones who want to make sure that clinically that you're appropriate. Они хотят удостовериться, что клинически, с клинической стороны вы And that's personal подходите. experience вы that tells уместны. you that. И это говорит вам личный опыт. And at the other level, theoretical classes, И на другом уровне теоретические классы. it's usually fairly easy to see this was developmental, this was cognitive, this was Теоретические a занятия testing class. достаточно просто увидеть. And everybody gets credit for those Это as был long курс as they по passed them. Это был курс по развитию, это был курс по когнитивный курс, и все, соответственно, получают количество единиц баллов, потому что они прошли этот курс. Now here's the but. Но здесь настает но. But Но when you go into one of our programs, когда вы приходите, you have to pass our comprehensive exams. поступаете на одну из наших программ, вам нужно пройти то, что называется That's at the comprehensive end. exam. Это экзамен на понимание. And those are usually 2-3 full days
И это обычно 2-3 полных дня, of anything, чего угодно, any questions. любых вопросов. It's free game. So normally what Свободная happens игра. Поэтому обычно что происходит? is the student, by their own choice, Студенты takes those classes again опять заново проходят все курсы просто по личному выбору после этого. because they want to know what the faculty teach that are going to be asking those questions. До этого экзамена, потому что они хотят знать, что преподают эти преподаватели, которые будут задавать вопросы. Yeah, now frequently they do that. We have a process we call auditing, То, что мы называем аудированием, and they don't need it on their credentials. им не нужно это, например, для их You know, баллов, so it makes no sense for them to pay for it. поэтому это не имеет смысла им платить за это. So they come up to me and they say, Dr. Skotko, can I take your class? I've already had it, but I just want to sit in. Поэтому, например, ко мне приходят и говорят, там, доктор Скотко, можно я пройду еще раз ваш класс? У меня уже был такой курс, но я просто хочу. And I don't know пройти. any faculty member that says no. И я не знаю ни одного преподавателя, который говорит нет. But they still sit in through the whole class, you know, so Но они technically всё they're равно- taking the classes. Они все равно сидят на ваших занятиях, поэтому технически они проходят курс. Yeah? Anybody else have any questions? Есть ли у кого-то еще вопросы? Yeah. Yeah, Да. wait. Я задал вопрос в перерыве, я его повторю, потому что вот мы как раз с вами обсуждали, что, может быть, он будет интересен кому-то еще. Сегодня, когда вот на нашей встрече много чего говорилось про проблемы, да, про вот трудности. И в основном эти трудности были сфокусированы вокруг персонала и персональных проблем. Вопрос в том, действительно ли это самая ключевая проблема для магистерских программ, или, может быть, есть какие-то еще проблемы вокруг магистерских программ. Это первый вопрос. During the break, and maybe that would be useful again. I was asking about what is the most important thing that you mentioned today during the lecture. Many possible problems with the staff and with personnel. And I wanted to ask whether this problem is the major problem, or there are some other problems during this planning master degree that you can meet. Yeah, we talk about it in probably two levels of problems. You know, one problem is Мы student говорили problems, о двух уровнях проблем. Одна — это проблема студентов, and the other is what студентами, I already talked about, and that's staff and faculty а другая, о problems. которой я говорила, это проблема с персоналом, со штатом. The student problems are usually, they're never the same, you know? Проблемы, они никогда не одинаковы со студентами. But ultimately they end up in students not completing your program. Но, в общем-то, эту проблему можно характеризовать как студенты, которые не заканчивают вашу программу. And my experience has been that problems that we have with students are not academic problems. И по моему опыту, те проблемы, с которыми мы встречаемся со студентами, это не академические проблемы. You know, out of 500 students, you maybe have 3 that have academic Из problems. 500 студентов, может быть, у вас будет 3, у которых академические проблемы. They've already shown that they're successful at school. They got through an undergraduate program. You know, they can play that game. Они уже показали, что они успешны, они прошли через школу, прошли через бакалавриат, и они могут играть в эту игру. Yeah, the problem is problems are personal. Проблемы как раз личные. Both from, I'm sure all of you are somewhat familiar with the saying that a lot of students go into psychology because they have problems. Я думаю, что вы слышали об этом, что многие студенты приходят в психологию, потому что у них есть проблемы, они об этом говорят. Myself accepted, of course. Я, включая меня. And that's true. I mean, it is really true. Это действительно правда. So we have a lot of students that, a lot. I would say a good 10 to 15% of our students, we stop them during the program and tell them to go into counseling. У нас есть много студентов, например, скажем, 10-15% студентов, которых мы останавливаем в течение обучения и говорим обратиться к... They go to counseling? Yes, or they tell them to go to Мы counseling. говорим, что им нужно обратиться к специалисту, то есть пройти консультирование. And there's many of them are very serious problems. You know, from them been sexually abused as children. И у многих из них есть серьезные проблемы, начиная, например, с сексуального насилия, когда они были детьми. To students walking into the lavatory and seeing another student cutting herself, you know. Например, заканчивая тем, что и студенты в лаборатории, и другие студенты, например, могут увидеть, что один из студентов режет себе вены. I'd like to think they were all academic problems. Поэтому мне бы хотелось думать, что все эти проблемы академические, но это не так. And then you add to that, these are older students. И это старшие уже студенты. Many of them are married.
families, У многих из них есть семьи, они женаты замужем. and all of the pressures that come with that. И там также сочетается это давление, которое приходит всегда с And it enters семьей. into a program like PhD programs. И, например, они проходят такие программы, как докторские. And I said to him during the break that when I was a first day PhD student, И я сказал вам в течение перерыва, что когда у меня был первый день докторской программы I was PhD, in a hall like this, and all of us students were sitting out there, я was in the hall. and the dean Sorry, я was in the hall. all the students were in the Все hall, студенты были, вот так вот в холле. and Dean came out and said, "Look around, everybody." И пришел ректор и сказал, посмотрите вокруг. In 2 years, 50% of you won't be here. Через 2 года 50% вас здесь не будет. And he was right. И он был прав. And he said the same thing, and he was right. I mean, it hasn't changed in all those years. It's not academics that get you. И он говорил те же самые вещи, и это до сих пор так происходит. It's personal issues. То есть это не проблемы академические, которые до вас добираются, это личные вопросы. And that's what kills you as an administrator И это то, of a что program. убивает вас как руководителя, как администратора. Because that's money being poured down the drain. Потому что это деньги, которые вы просто выкидываете на ветер. You know, so the huge task that you have as a faculty accepting students Поэтому огромная задача у вас, как у человека, принимающего студентов, is trying to come up with some system that predicts that, это попытаться найти какую-то систему, которая это предсказывает, so you can minimize it. чтобы можно было это минимизировать. You know, because trust me, if your rector is giving you $200,000 a year to pay for students, Потому что, поверьте мне, если ректор дает вам $200 тысяч в год для того, чтобы платить за студентов, it's not going to take him long to figure out that he's wasting $100,000 a year if half of your students aren't completing. у него долго времени не займет посчитать, что он теряет $100 тысяч в год, потому что половина студентов не заканчивает программу. You know, so I think for a program, for any program to be really successful, Поэтому, чтобы любая программа была успешной, you have to have faculty who are willing to go out to different universities, good communication with different faculty, and recruit students. Поэтому вам нужно иметь преподавателей в штате, которые готовы коммуницировать с другими университетами, с другими преподавателями и привлекать студентов. Можно вопрос, Марики? А у вас есть такая система диагностики? Вот, Do you have such a system of diagnostics that you talked about? You know, now it's going to sound like I'm talking out of both sides of my mouth, you know? That means it's going to sound like I'm not telling the truth. Сейчас это прозвучит так, как будто я не говорю правду. We used to use the MMPI Мы использовали MMPI and 16PF and a few other tests. и MMPF и 16 других тестов. And when I became dean, I got rid of them. И потом, когда я стал руководителем, то я избавился от них. Because the faculty couldn't show me that there was any direct relationship between those scores and success in the program. Потому что кафедра не могла показать мне прямого отношения между отсутствием баллов и успехом в And программе. it was my opinion that it was being used personally. И мне казалось, что это использовалось You know, лично. maybe I didn't like this student, so we're not going. You know, well, the Например, может MMPI быть, wasn't so good. мне не понравился студент, и результаты MMPI были не такими уж хорошими. I find what's a far better indicator of success Я обнаружил, что гораздо лучший индикатор успеха is I know you то, as a что faculty member at this university, я знаю вас как, например, члена кафедры and I этого trust your университета. opinion. Я доверяю вашему мнению. Well, I call you up and I say, do you have any good students Например, я that you can звоню send me? вам и спрашиваю, у вас есть хорошие студенты, которые вы мне I'm willing to можете do this for them. послать? And generally, they give you a much better analysis. И обычно они дают гораздо лучший анализ. But trust me, if you sit on your butt in your office Если вы будете сидеть на своей заднице в офисе and say, how great I и am, говорить, какой я потрясающий, they will come, они придут. they won't. Они не придут.
And you'll end up with then you'll end up with bad students and with the same problem, but more psychiatric problems, you know? Тогда вы останетесь с плохими студентами, с теми же проблемами, но с более психиатрическими проблемами. Уточните, пожалуйста, по докторским программам. 6-7 лет – это специальные программы или это включая бакалавриат и магистратуру после них? Can you specify about PhD programs, 6-7 years, that only PhD or is including bachelor and master degree? Oh, no, the PhD, if you go straight through the PhD program from the bachelor's, it will take, for a clinical program, it will take you 6 years. Это если вы пройдете, начиная с бакалавриата до конца докторской, это займет у вас 6 лет. Minimum. Минимум. Yeah, so 4 years minimum for bachelor's, and then 6 years minimum. Usually it's... then 6 years, it's only for PhD 6 years. Yeah. Okay. Нет, у вас бакалавриат идет 4 года, и затем докторская 6 лет. So usually when you talk to students in the clinical programs, it's 10 to 12 years of total higher Если вы education полностью посчитаете все высшее образование, то это 10 до 12 лет. before they can do anything. Прежде чем они хотя бы что-то смогут сделать. Происходит ли разделение магистров, которые поступают на магистров-исследователей и магистров-специалистов или профессионалов? Если происходит такое разделение, то на каком курсе, есть ли специальные программы их подготовки? Вот специально магистр-исследователь, потому что во Франции есть такая практика, когда на втором курсе магистратуры делят магистров на магистров-исследователей, готовят их по специальной программе. Is there such a thing as division between master program in research and master program in specialties for specialties? Because specialists in France there is such a program that when you enter the second year of master program, there are researchers and there are specialists. And is there such a division there? If you go into an experimental program, PhD program, Если вы поступите, например, в экспериментальную докторскую программу, it's by definition research. то по определению это исследование. If you go into one of the clinical programs, Если вы поступите на клиническую программу, they are really not designed anymore to train full-time researchers. то больше эти программы не созданы для того, чтобы обучать исследователей полное время. So those individuals that want to go to a university, for example, and teach from the Например, clinical, те люди, которые, закончившие клиническую программу, они хотят прийти в университет и преподавать, they will usually take additional research classes and experiences so that they can qualify for a university job. то обычно они должны проходить через дополнительные курсы по исследованию для того, чтобы у них была квалификация. Пройдя клиническую программу, они могут поступать в докторантуру? Докторантуру? Ну, And after going through clinical master program, can they enter PhD program? Yes. Usually, it's the advice I always gave students coming out of a bachelor's program Совет, который я даю студентам, которые заканчивают бакалавриат, is apply for a PhD program first. то сначала подайте That документы has на them докторскую combined. программу Okay. И совместите эти две вещи. If they go to a freestanding master's program, Например, если они поступят на магистерскую программу, that is тройную, a university without PhDs, это в университет, где нет докторских программ, then it will usually take that person 2 more years extra то это обычно to займет у finish. этого человека дополнительных 2 года, чтобы закончить. For the same reason I said for you transferring to the United States. If they transfer from another university, we want to make sure we know who they are. По той же причине, о которой я говорил при переходе, например, из России в другую страну, то же самое при переходе из одного университета в другой, мы хотим знать, кто они. So usually students who go to freestanding master's programs Поэтому обычно студенты, которые приходят в свободные магистерские программы,
have no desire to get a PhD, В магистерские программы, которые стоят отдельно, они не хотят получать докторскую степень. or their undergraduate credentials aren't quite good enough to get into a PhD program, and they use that to show that they can do it. Или, например, уровень их баллы по бакалавриату, когда они закончили, недостаточно хороши, чтобы поступить сразу, и они хотят пройти магистратуру, чтобы показать, что они могут это сделать. To be a researcher. Either way. Все равно кем. Can I ask just one more question? Давайте я буду по-русски. Вопрос у меня связан с дистанционной составляющей. Мало было сказано про то, как именно формально организовано. Сейчас все больше и больше набирают силу именно дистанционные формы образования. И, к примеру, такая популярная сейчас тема, как массовые онлайн-университеты, такие как Coursera, edX, они фактически через некоторое время планируются как станут сильной заменой тому же самому бакалавриату или чему-то еще. Уже сейчас там порядка несколько миллионов людей прошло это обучение. Есть ли возможность дистанционно обучаться по тем магистерским программам, о которых вы рассказывали? Спасибо. Nothing was said about distance education, and now it takes more and more power. For example, there are different programs, and now several millions people already went through these programs, and they replace this bachelor and master stages. And here the question is, and in the future, it's now going this way that maybe those distance universities will replace a lot. So, are there any distance programs to complete those master programs you mentioned? I'm going to try to answer that without giving you my own personal opinion. Я попробую ответить на это, не давая своего личного мнения по этому поводу. There are universities that you can go to and get a PhD in clinical psychology via distance education. Есть университеты, где можно получить степень по клинической психологии, докторскую степень по дистанционному образованию. Okay, that answers your question. Это отвечает на ваш вопрос. Wait. Now I'm going to give you my opinion. Теперь я дам свое мнение. That I think, we have to be realistic. Мы должны быть реалистичными. Technology is here to stay. Технология останется, We're not going back to the 1950s, and we don't want to. Мы не вернемся в 1950 год, и мы не хотим. But it's important for professional education, I believe, to have personal interactions with you. Но для профессионального образования, мне кажется, что очень важны личные отношения с вами. It's not the same thing. Это не одно и то же. You have to be supervised in Practicum Classes closely. Вас должны проверять, контролировать, например, на практикумах очень тщательно. For the life of me, I can't figure out how you're going to do that over a computer. Я не могу представить себе, как это можно сделать через компьютер. I just did a computer web class last night. Я только что провел вебинар вчера вечером. And I had no way of knowing whether a student was even back there or not. Я даже не имел представления, как я могу узнать, присутствует там студент или нет. And how do I know that's the student I'm talking to? И откуда я знаю, что это именно тот студент, с которым я разговариваю? So I think the two can mesh. Поэтому я думаю, что эти две вещи могут сочетаться. And in fact, I think there are some courses, both at the undergraduate and graduate level, that are probably even better taught on the web. Я думаю, что есть курсы, которые даже лучше преподаются на уровне бакалавриата и магистратуры, именно дистанционно. But I don't think you're going to see it it's not going to become accepted because the students aren't going to be as good when they're finished. Мне не кажется, что эта система будет принята, потому что студенты не будут такими профессионалами, когда они заканчивают такие заведения. I could tell you in our universities, whenever I looked at a job applicant, you get applications like this for a job, so you just sit there one day and you just peruse through it first, and I'd see Phoenix University, Walden University, sure, they can apply, they have it, but no one's going to hire them in a university. То есть, например, когда ты сидишь и смотришь заявления о приеме на работу и просматриваешь этих студентов и эти заявления, то когда ты видишь, например, университет Феникса, и ты сразу выкидываешь, и когда ты смотришь университет, то есть никто не будет принимать их на работу. But I'll also tell you that I don't know of any university now that does not offer some of their curriculum over the internet. Но также я не знаю ни одного университета сейчас, который не предлагает хотя бы какой-то предмет
которые преподаются по интернету. Okay. Okay. Good. Thank you. Благодарим доктора Скотко и за этот рассказ замечательный, и Викторию Черненко, которая нам помогала его понимать, переводя текст на русский язык. Well, thank her. She's the one who translated. He said I know. Thank you. Спасибо. Thank you.